Okay, ready? Oh, yeah. Oh, Janjusum Jurim Baje, Maje Banan Chidre, Javanya Bame, Kone Kondo. Okay, now we are just the Kriya Tantra Y taught. estamos ahora en el Kriya Tantra. Oh, that is simply what saying is Kriya Tantra means the most time emphasizing the external things are, including offerings, material, including the cleanings and so on. So, which is called the Kriya Tantras. Okay. Entonces, cuando hablamos del Kriya Tantra, se hace énfasis en lo externo, en las ofrendas, en la limpieza. Okay. But make sure Kriya Tantra has also the generation stage is always there. Complete stage is there. But they are not so much emphasized on that during the Kriya Tantra time. Okay. Ahora, asegúrense de entender que también está ahí el estado de generación y el estado de completud, pero no se hace tanto énfasis en ello. So more emphasizing external. The offerings are clean, make offerings are elaborate, as much beautiful, as much as necessarily. Also, those are called generally, which is called the Kriya Tantras. Y se hace mayor énfasis en lo externo, se hace énfasis en las ofrendas, en la limpieza, en ofrendas y materiales externos elaborados. Okay. So now the second one, make sure the second tantra is what, which is the Charya Tantra. Vamos ahora entonces al segundo tantra, que es el Charya Tantra. Charya Tantra is like simply what the Charya means in Sanskrit word means, for my understanding, is like a action, you know, or the conduct. Y el, Charya Tantra means action, conduct. The conduct, yeah. Y el Charya Tantra, de forma simple, desde mi comprensión, se refiere a la conducta. Now, the Charya Tantra, of course, again, make sure, Charya Tantra time, it has all the necessary to have the external material, including offering, including the cleanings, are necessarily as a Kriya Tantra, same as Kriya Tantra. Okay. Cuando hablamos del Charya Tantra, para esto también se requieren estos materiales externos, son necesarios como las ofrendas y la limpieza, así como en el Kriya Tantra. So now the Kriya Tantra, Charya Tantra is also emphasizing inner meditation too, not just only the external material. Okay, the Charya Tantra time, inner for example, for generation stage meditation, these things are, and both are kind of equal. Okay, external material offerings, including cleanings and so on, and the internal meditation generation stage, the mantras are also have to have a kind of balance. Okay. Y bueno, cuando hablamos del Charya Tantra, también se incluye aquí la meditación interna, no solo se hace énfasis en los materiales externos,
sino que también, como por ejemplo cuando hacemos o practicamos el estado de generación o la práctica de mantras, se incluye pues la meditación interna, pero es igualmente importante esta meditación que los materiales externos. Es necesario tener un balance entre la meditación interna y la práctica con las ofrendas, la limpieza y todos estos materiales externos. Okay, now what is understanding now? The Charya Tantra time is equal. Outer material offerings are emphasized. Sometimes inner meditations are emphasized as equal together, okay, or equally or emphasized necessary to practice. So that's called the Charya Tantras. Y entonces en el Charya Tantra es importante comprender que hay que tener un equilibrio entre la práctica con los materiales externos y la práctica de la meditación interna. Se hace un énfasis igual en ambas. Okay, so now understanding what is the difference Kriya Tantra and Charya Tantras. Pueden entonces comprender ahora la diferencia entre el Kriya Tantra y el Charya Tantra. Oh, simply what says the Kriya Tantra is more external material emphasis, okay, including the offerings, cleanings, and so on, including cleaning oneself, Kriya Tantras. And the Charya Tantra is external emphasis, but at the same time emphasize the internal meditation is equally important, kind of together. Y entonces de forma simple, digamos que en el Kriya Tantra se hace más énfasis en lo externo y en el Charya Tantra lo externo es importante, pero también es igualmente importante la práctica interna de la meditación. Oh, the most important part is Kriya Tantra and Charya Tantra has the same visualization, the mantras and the prayers, offerings, and so on. Those are the same. There's no differences. Okay, they do so. Y digamos, tanto en el Kriya Tantra como en el Charya Tantra se hacen las mismas visualizaciones, hay mantras, se hacen estas oraciones y son iguales. Okay, so now understand that difference. Now third one is the Yoga Tantra. Y una vez que comprendemos eso, vamos al tercero, que es el Yoga Tantra. Oh, the Yoga Tantra, what is saying is, Yoga Tantra is saying is, external is not so much emphasized. There is some, some offering there, it's okay. It's not so much important. Then the Yoga Tantra is, it emphasizing more inner meditation. Okay, it emphasizing more, the generation stages are more clear and more vivid, and the mantras are more focused. That so and so. That's called the Yoga Tantras. Sorry, so you said more emphasis in internal meditation, the generation states are more clear and? Yeah, vivid. Oh. And you mentioned something else about the mantra, I think. Oh, including the mantra practice. Whatever practice is the same. Oh, but they are more focused inner rather than outer. Okay? Dixon. Y bueno, en el Yoga Tantra se hace más énfasis en la meditación interna. Se
existe también existe también la presencia de lo externo, pero se hace mucho mayor énfasis en lo interno. Los estados de generación son más claros y más vívidos, incluyendo la práctica de mantras. Son las mismas prácticas, pero se hace más énfasis en lo interno. Oh, the yoga tantra does not mean do not need it offering external. They do their best, They're not so much insists, oh, this is the only external necessarily. No, they are more focused in a meditation. Okay. This one, yeah. Oh, yeah. Y no significa que en el yoga tantra no se necesite practicar ofrendas. Se hacen, pero no se pone tanto enfoque en ellos. Se hace mayor énfasis en la meditación interna. Okay. So now the Anu Yoga Tantra, the fourth one. Okay. Y luego el cuarto, el Anu Yoga Tantra. Now Anu Yoga Tantra is the highest Yoga Tantra. Okay. So therefore, the inner is the most time always emphasized. Not so much at all, almost not necessary to external. The offerings, including the cleanings, including self and so on, all this material, not. It's a more inner meditations are much more subtle, emphasizing that way, okay? Y el Anu Yoga Tantra es el tantra más elevado, en donde lo interno es más importante y se hace mayor énfasis. Se hace énfasis en esto casi todo el tiempo y casi no hay énfasis en lo externo, en las ofrendas, en la limpieza de uno y de lo demás. Oh, Anu Yoga Tantra time, it is outer offerings are there. They agree with that things, okay? They practice that. They do make offering, they do make clean, but not much care about it, not much emphasizing. The emphasizing is the more inner, deeper level of meditations. Oh. Y las ofrendas externas están ahí en estas prácticas, se practican, pero no hay tanta preocupación por ellas. Se hace mucho mayor énfasis en los estados de meditación internos. For example, Anu Yoga Tantra is emphasized more. Tsa, Lung, Kigle, those are more emphasized that way. Por ejemplo, se hace más énfasis cuando hablamos del Anu Yoga Tantra en el Tsa, Lung y el Tikle. And usually say in the Tantras, according to Anu Yoga Tantra point of view, and the other yogas, the Jaya Yoga, Kriya Yogas, they do not emphasize, they do not practice that way. Okay? Salung Tikle. Salung Tikle is most of the time is the Anu Yoga Tantra based on. Y entonces, cuando hablamos del Anu Yoga Tantra, o cuando hablamos de las prácticas de Tsa, Lung y Tigle, esto se refiere la mayoría de las veces a la práctica del Anu Yoga Tantra. Los demás, el Kriya Tantra, el Charya Tantra, el Yoga Tantra, no hacen práctica de Tsa, Lung y Tigle. Estas prácticas corresponden al Anu Yoga Tantra. I think all the Yoga Tantras are highest. This in a Vajrayana called the Vajrayana is two types of meditation Vajrayana. Generation stage,
completion stage. These all are tantras has that. Okay. Sorry, can you repeat it? All the tantras are practice about the both the generation stage and completion stage meditation, but each time they have emphasized different ways. Okay, different realized different ways. Y en todas las prácticas del Tantra existen estos dos tipos de meditación, la meditación en el estado de generación y el estado de compleción. Todos los tantras hablan de ello, pero los otros tantras que no son el Lama Yoga Tantra no tienen, o cada tantra tiene un énfasis diferente en estos dos tipos de meditación que se encuentran siempre en las prácticas tántricas, el estado de generación y el estado de completud. Oh, that is Anuyoga special for inner emphasizing more subtle inner practices. The, as I say, Hatsa, long, tiles, all those things. Okay. En la práctica del Lama Yoga Tantra se hace mayor énfasis en las prácticas internas sutiles como el Tsalung y el Tigle. Oh, okay, let's do this with it. The generation stage meditations, which is simply what that means. We are visualizing ourselves as a deity, or we visualizing in front the deity, wisdom deity. Those are called the generation stage. Okay. Sorry, we meditate on ourselves as a deity and in front of us, the deity. So yes, those are called the generation stage. Entonces recordamos que la práctica del estado de generación es cuando meditamos en nosotros mismos como la deidad y la deidad frente a nosotros. Oh, so then in a deeper level, Vajrayana practice is not like a oneself. All the part of the body has to meditate to different deities. There is a lot of Vajrayogini teaching and the Chakra teaching time. The generation stage comes that way. Then we'll see next time, slowly getting there. Y bueno, en una práctica de Vajrayana más profundo, en un nivel más profundo de la práctica del Vajrayana, no nos visualizamos a nosotros mismos solamente como la deidad, sino cuando hablamos de prácticas como la práctica de Vajrayogini, práctica de Chakrasambhara, visualizamos diferentes deidades en diferentes partes de nuestro cuerpo y así, pero llegaremos a eso cuando hablemos de estas cosas. Okay. And the completion stage means when we meditate, then we transform everything into emptiness. Okay? As a dissolving for self and everything is emptiness, nature. Which is called the completion stage, which what I'm trying to say is all the yoga has it. Y cuando hablamos del estado de compleción, es cuando estamos meditando y entonces transformamos todo en la vacuidad, disolvemos todo en la vacuidad. Y todos los yogas, en todos los yogas tienen esto. Okay, so that is the one way of explanation about the 4 yoga tantras, the meaning of Es una that. forma de explicar los 4 yogas, los 4, sorry, you said the 4 yogas? Yeah, 4 yogas tantras. Los 4 yoga tantras. Sorry, there is a question in the chat from Sainit. Should I read it to you? Okay, one second.
So this is from Shainid, and she says, at what point does it become important to do less physical practice and more meditation? For example, Hatha Yoga heals the body, but now I find that evening meditations we do much more powerful for deeper transformation of mind. Also, is Hatha Yoga a form of Kriya Yoga or more just healing exercises? Well, it really depends on the practitioners, okay? So this is Ali, I mentioned, I don't know if she was there or not. We already talked about this for tantras, all the stages by stages, going up and deeper and deeper and deeper. I need to translate the question into Spanish and then translate your answer. Le leo a Lama Gursam la pregunta que pone Shainid en el chat y dice en qué punto se vuelve importante el hacer menos práctica física y más meditación. Por ejemplo, el Hatha Yoga sana el cuerpo, pero ahora encuentro que las meditaciones de la tarde, las meditaciones que hacemos en la tarde son mucho más poderosas para una transformación profunda de la mente. También, ¿es el Hatha Yoga una forma de Kriya Yoga o se trata más de solamente ejercicios de sanación? Contesta Lama Gursam, bueno, esto depende del practicante. Ya hablamos, no sé si estabas ya conectada cuando lo hicimos, pero ya hablamos de cada una de estos tantras y cómo van en etapas, ¿no? El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. As a practitioner, okay, as a beginner practitioner or as an advanced practitioner, the beginning time when we are into the path of meditation, path of practice of the yoga or tantra, it is always important beginning external. So according to external, the yoga tantra in the Kriya Tantra says the same thing, you know, it's very important, the beginning. Oh, so later on, the mind develop kind of deeper, then not so much externals are matters. What develops is we develop the practice into more inner mind practices. Mm-hmm. Y como practicante principiante o practicante avanzado, al principio en el camino de la práctica del tantra o del yoga, empezamos con lo externo y más tarde se desarrolla entonces una práctica mental o de la mente más interna. Yeah. So she writes more and she says, so after a certain point, is it important to move the body less and focus more on seated concentration overall throughout the day? I think it's better to go back and forth. Okay. It's a practice point, practice time. Part of meditation is really different. Okay. Well, right now we are talking about it, you know, but we're not really actually practicing right now. And the part of the meditation is quite different. When the practice time is a little different. So these things are, it depends. The practitioner more external, done very well, and go internal at the same time, kind of balance. The Kaya Tantra and the Yoga Tantras, and on the Yoga Tantras, true. Continúa Zainid y dice, entonces, en cierto momento es importante mover menos el cuerpo y enfocarse más en la concentración estando sentados a través del día. Y contesta Lama Gursam, bueno, yo considero que más bien se trata de ir de uno a otro. Cuando estamos practicando. Ahora estamos hablando del camino de la meditación, no lo estamos practicando, pero sí creo que depende más del practicante para irse moviendo más de lo externo a lo interno, pero ir yendo y viniendo. Oh, yeah. Okay, then we can talk more later, okay? There are certain things we need to do, but first we at least let's finish the
other part of the Tantra explanations. Okay. Y bueno, podemos hablar más tarde de esto, pero primero terminemos esta parte de la explicación. So that's what the reason is that the teaching is kind of, we need to kind of have an over understanding whole pictures, you know. So then we can talk certain things are emphasizing different ways. Okay. Y bueno, es importante que tengamos como esta comprensión general del panorama completo y luego podemos hacer énfasis en algunas de sus partes. Okay, now we, as far as we done, the explanation about the four yoga tantras, as generally always when you, of course, many of you done, many of you heard teaching, I don't know how they explain, but usually they do that way, okay? The tantra this time. Y bueno, con esto completamos esta primera explicación de cómo se explica lo que son los 4 tantras, que claro, muchos de ustedes lo han escuchado o no sé qué tanto se explique, pero básicamente se explica así de forma general cuando se explican los 4 tantras. Now next one, the second one is a little bit different explanation about the 4 tantras, okay? Y ahora la segunda explicación es un poco diferente, esta segunda explicación sobre los 4 tantras. Okay. Okay, now the second one has the practitioner, it's a different 2 types of practitioner with that, okay? Y ahora hay 2 tipos de practicante. The one is, the second time, one is actual physically practice, okay? Uno es quien hace práctica física. The other one doesn't have the physically, but their imagination, the true visualization, the practice. Y el otro no lo hace físicamente, pero lo hace hace las prácticas a través de la visualización. No matter what, Vajrayana, as long as they are Vajrayana practice, they have to practice. Either way, visualization, either way, actual practice and the ritual practice, physical practices. Y no importa, pero que en tanto es práctica de Vajrayana, tiene que hacerse estas prácticas, ya sea a través de la visualización o hacerlo tal cual físicamente. So, okay, so I think hard to say. Not so easy to explain this. Okay, let me put it this way. Okay.
Okay, so now the number one, okay, number one is what? Kriya Tantra, right? Esto no es tan fácil de explicar, pero digamos lo pondré de esta forma. Hablamos del primero, el Kriya Tantra. Okay. Now Kriya Tantra goes with this one, okay? The see means I can see each other, look at each other's eyes. Entonces, cuando hablamos del Kriya Tantra va así. Hablamos de el ver, o sea, los ojos ven al otro, o con los ojos vemos al otro, mirar al otro. So now the number one Kriya Tantra is, I say there is two person, practitioner. There's two way. One practitioner as a visualizing deity. Okay. Entonces, dije que hay dos formas. La primera forma es visualizándolo. O sea, Okay, visualizando a la deidad. Now, the visualizing person in front, deity, okay, yourself there, and other deity, either way is the male or female. Entonces, está el que visualiza, y entonces visualiza a la deidad frente a sí, ya sea masculina o femenina. Okay, so this visualization, the person who visualizing, he or she can look at that deity directly. Entonces, en esta visualización, él o ella pueden ver a esta deidad directamente. So then what happened is this eye contact, this true energy, male or female, okay? So then they experience this, the how to say, the sexual, whatever we call the word. Okay, this is teaching for not for everybody. Okay, that's short. That's why I said this is, I have to use those words. And this is not for the recording and put into the Facebook and the WhatsApp, things like that. Okay, no, I don't like that. Okay. Y bueno, entonces lo que pasa es que a través del contacto visual, estas dos energías, la masculina y la femenina, experimentan, digamos, ¿cómo llamarlo? Lo sexual. Y estas enseñanzas no son para todos, pero tengo que hablar de esto usando estas palabras. Por eso estas enseñanzas no se pueden grabar y presentar en Facebook o a cualquier persona. So now what happened is this, the Kriya Tantra is using only the eyes, okay? Nothing else, okay? Nothing any other bodies, okay? The eyes looking direct to the male or female, then there are two attractions, okay? The desire of sexual, the desire, okay? So that's what the practice that way. Entonces, lo que pasa es que el Kriya Tantra usa solo los ojos, solo la vista. Esto hace surgir el deseo, la atracción sexual, pero es solamente utilizando la mirada. So then they are satisfied with that. Y hay satisfacción con esto. Oh, so that's what it's called the Kriya Tantra. Y esto es lo que se le llama el Kriya Tantra. Oh, they practice that, and then they look at as a meditator, as a visualization person,
and look at that, and eyes looking in towards there, then experience this desire, and then look at desire, and then meditate, continue the training. Y entonces así se hace esta práctica. El meditador mira y experimenta el deseo. So comes through the looking eyes through each other, male and female energy that produce that desire. So then they practice that, you know. Es entonces a través del mirarse la energía masculina y femenina que se produce esta energía. Es a través del mirarse. Sorry, it's just I'm missing one word. So it's through the looking each other that That's right. the male and female energy produce the desire and they practice that way, no? Right. So not just nothing else, okay? Yeah, only through looking at each other. Right. Only the eyes contact, and only through that the desire rises, then they're somehow they are satisfied with that, okay? Practice that. That's called the Kriya Tantras. Entonces, me regreso. En el Kriya Tantra es a través del mirarse que la energía masculina y femenina producen el deseo y se practica de esta forma. Solo a través del contacto visual surge el deseo y de cierta forma se satisfacen con esto. So whether it is a visualization person, like monks, nuns, they usually do not allow to have a real one. That's why they're visualizing that practice. Their practice of Vajrayana, they do that way. They have to do it. There's no other choice. Their real practice of the Vajrayana. Entonces, ya sea a través de la visualización, como de la visualización solamente, que es la forma que tienen de practicar los monjes y las monjas, porque no tienen permitido hacerlo de otra forma, pero se tiene que hacer esta visualización y este contacto visual a través de la visualización. Si estamos hablando de la práctica del Vajrayana, se tiene que hacer. Okay. Okay. So, okay, that is called the Tibetan called the Thonwas, the see eye contact. Okay, through the eye contact and experience of the desire and the practice that way, which is called the Kriya Tantras. Entonces, a esto en tibetano se le llama tonwa, que es de mirar, es a través del contacto visual que se experimenta el deseo y se practica con esto. Esto es el Kriya Tantra. Okay. So now the second Tantra is Charya Tantra. Okay. Ahora el segundo Tantra, que es el Charya Tantra. Okay. Now it's the same as a Charya Tantra is eyes contact is there. Okay. Entonces, en el Charya Tantra está ahí el contacto visual. But top of that eye contact, it's more kind of laughing each other's, smiling. Pero sobre este contacto visual es más como este sonreírse. So then they experience that experience of the desire.
Y entonces se experimenta este deseo. Oh, so that as a visualization person kind of fully ordained monk nuns, they're supposed to doing that way. As ordinary people, those who are Vajrayana true practitioner, and doing practice in the actual way, in the real form, real physical form. Entonces, cuando el que visualiza, el practicante que es el que visualiza, si se trata de un monje o de una monja, lo hacen solamente a través de la visualización. O si no se trata de monjes y monjas, sino de practicantes Vajrayana, se practica haciéndolo realmente, físicamente, teniendo al otro enfrente. So through that, through eyes and laughing, through that experience of desire, the blissful, the bliss, oh, so that is the way practice, which is called the Jaya Tantra. Sorry, through the eye contact, the visual contact, and the laughing or the smiling to each other, then the desire rises. Yeah, desire rises, blisses, yeah. Blisses. Es entonces a través del contacto visual y del sonreír que surge el deseo y está el gozo ahí. Eso. ¿Sí? Oh yeah, this one. Dixon? Oh yeah, that is called the Jaya Tantra. Like through eye and laughing each other's, and then eye contact and laughing each other. So through that desire arises, blissful, and then, they're satisfied. Entonces, cuando hablamos del Charya Tantra, es a través del contacto visual y de este sonreír y reír el uno con el otro, que surge el deseo y esta experiencia gozosa y de satisfacción está ahí. In a Vajrayana practice time, okay, let me talk later. Just let me finish this one first, okay? Certain things I need to satisfy. Okay, so we done Kriya Tantra and the Chaya Tantra done, okay? Y bueno, hablaré más adelante, pero con esto hablamos ya del Kriya Tantra y del Charya Tantra. So now the third one is what? Yoga Tantras, okay? Y ahora el tercero, que es el Yoga Tantra. Okay, now here, the third one is the, of course, it is already eye contact there, laughing, each other's there. Now the third one is here, which is kind of holding each other. Okay. This way. Dixon. Ajá. Y estamos entonces en el Yoga Tantra, en donde el contacto visual está ahí, este sonreír, este reír el uno al otro está ahí, pero sobre esto se suma ahora el sostenerse el uno al otro. Yeah. So become a kind of
like a completely kind of holding hands and holding the body together now, okay, as a real practice time. And then those who are visualization is they just through visualizing. Y entonces es este sujetarse, este sostenerse las manos, el cuerpo. Y quienes lo hacen solamente visualizando, visualizan esto. So the third one is comes with the hand and the whole body, actually, all the legs, including their positions. Okay. Y cuando se hace así en este tercero, se sujetan las manos, se sujeta el cuerpo, pero también se incluyen las piernas en esta posición. Oh, through that, and then experience of the desire, desire and experience the bliss. Es a través de esto que se experimenta el deseo y se tiene esta experiencia de felicidad, gozo. Or experience the bliss, experience the joy. Oh, so those are practice, which is called the Yoga Tantra. Se experimenta entonces así la felicidad, el gozo, y es esta la práctica del Yoga Tantra. Actually, Yoga Tantra is very same. The meaning is called, Kriya Tantra, Chaya Tantra. Then comes the Yoga Tantra. Yoga means join, actually, the union. It's very clear. Yeah. Y esto, el significado es igual y está muy claro. Cuando hablamos del Yoga Tantra, yoga significa unión. Está muy claro aquí. The union has a many definition, actually. It's not like simple. There's a many deeper level of explanation there too. Y hay muchas definiciones de unión. Tiene un significado o tiene significados muy diferentes y profundos. Oh, simply union means mind and body unions, and my body and other bodies and the unions, other mind and other things unions. All the bliss things are unions. So, sorry, you said all the bliss things are union? yeah. Together coming. Y de forma simple, hablamos de unión y es la unión del cuerpo, de la mente, pero también la unión de mi cuerpo con otro cuerpo, hablamos de unión. Y todas las cosas gozosas son de unión o vienen de unión. Okay, so which is called the Yoga Tantra. This one, Yoga Tantra. Right. Y esto es llamado el Yoga Tantra. Yeah. Oh, so usually actual practice, the monks and nuns they don't have that actual practice. Okay, just visualization only. Y bueno, los monjes y las monjas no lo hacen así, lo hacen solo con la visualización. Okay. So then now fourth one, Anu Yoga Tantras. Y el cuarto, el Anu Yoga Tantra. Oh, now Anu Yoga Tantra is during that practice time, now actual union, the cigarette chakras, okay? Y cuando se hace la práctica del Anu Yoga Tantra, se practica, de hecho, la unión de los chakras secretos. Oh, the true chakra cigarette is union together, and all the bliss, the energy, all moving and so on.
los dos chakras secretos se unen y todo el gozo, la energía se mueve. Oh, so then experience the bliss, experience the joy, co-emergent joy. Oh, Y entonces se experimenta la felicidad, el gozo coemergente. oh, that is called the co-emergent joy, actually. Ese es llamado, o es el gozo coemergente. Oh, Tibetan called the linchi, linchi, che, pe, de, wa. Dear Hagasungwe, linchi, this way. La, sin LHA, la. Yeah, LH, la, the la, na, len, yeah, And LH. is that just semantically speaking coming from deity, la? Yes, yes. Is related like the meaning from there? No, it's a len is actually same deity word, but it's not the deity one. It's len means Not the deity meaning, right? The coming, the co-emergent. right, right. Len Related to the yoga meaning, to the yoga. Lenchik devas, that's called actually. Lenchik deva. And the dewa meaning there? Bliss. Y es el llamado entonces el gozo coemergente que en tibetano se llama Lim Chik Chepe Dewa. Okay. So remember four joys, which usually called, okay? Hagasuma, four joys, Tibetan called the Gawajis. Okay, let's explain that one first. ¿Recuerdan que hemos hablado de los 4 gozos? Que en tibetano se llama el Gawashi. Gawaji. First is the Gawa, joy. El primero es el gozo. Then Gawa. Choga, then is the Choga, the great joy. Second one. Luego es el Chowa en tibetano. Choga. Choga, que es el gran gozo. Then Cheparjigawas, the third one. Cheparjigawa means special joy. Luego el Chepar de Gawa, que es el gozo. Cheparjigawa. Cheparchegawa. Cheparjigawas. El Cheparchigawa, que es el gozo especial. Then co-emergent, the Linchikchigawas. Y luego el Linchikchepedewa, que es el gozo coemergente. So these are actually the goes with the 4 yogas are like that actually. Y que de hecho van con los 4 yogas o corresponden a los 4 yogas. Fourth yoga experience this to join the secret chakra and all the bliss and the desire rises. And then they practice that, the insight meditation in order to reduce that desire, transform that desires. Entonces, cuando hablamos del Anu Yoga Tantra, la experiencia, la práctica se da a través de la unión de los chakras secretos que hacen surgir el deseo y el gozo, y se practica entonces con eso para transformar ese deseo. Also, in the Vajrayana, many of you maybe some, maybe
recognize in Vajrayana practice, the tankas, all the pictures, many times you see the union deities there, including Chakasamvara, Vajrayogini, or Chakra, the Kundasang, the Samantabhadra union practices there. You see that. Actually, those are actually, it's not about other thing else. This is talking about the poor yoga, yoga tantras. Dixon, Dixon. there's too much. No. Kale. I just take a little time because I need to take notes in order to have like a more accurate translation of your own words. Y bueno, en el Vajrayana, algunos de ustedes tal vez conocen o han visto, muchos de ustedes en las tankas, estas deidades en unión. En la práctica del Vajrayana, la deidad de Vajrayogini, Chakrasambhara, Samantabhadra o Kuntosampo, estas tankas, estas imágenes hablan de esto, no están hablando de otra cosa. In the Vajrayana actually teaching is every transform all the emotion. There's no doubt. Particularly Vajrayana more emphasize this desire how to transform into the blissful nature, great blissful. Great bliss. Yeah, great bliss. Sorry to clarify, so all emotions are transformed, but it's more emphasis on working with the desire, transforming it into the great bliss. In the Vajrayana, most of the time emphasize is the desire, is the how to transform into the blissful. Y entonces, bueno, en las enseñanzas del Vajrayana, la mayoría de las veces se hace el énfasis en cómo transformar el deseo en el gozo. The Vajrayana point is about everything is about actually the essence point is about the blissful. Okay, Devachim, great bliss, very important. Sorry. So the essential point is when you practice Vajrayana, okay, let me put right. practice Vajrayana, any deity, whatever, the most important part is the experience of the bliss. Great bliss is so important. Y déjenme ponerlo de esta forma. Cuando practicas el Vajrayana, cuando se hace práctica de cualquier deidad, la parte más importante es la experiencia del gran gozo. So whether you practice yourself deity, whether you receive teaching or empowerment and so on, if you receive that, you received it actually. If we do not receive that, you do not feel, experience that, we're not yet actually receive it. Not yet, completely. Y ya sea que se haga solamente la práctica de la deidad o que recibas el empoderamiento, las enseñanzas, si no se tiene esta experiencia de gozo, no se ha recibido completamente. Okay, so that is called the way of explanation. The second one, the four tantras. Esta es la segunda explicación de los 4 tantras. Oh, so that's so therefore, of course, it's now you can see how important the when you go practice on more deeper, it's really not outside. It's within us actually. It's not outside there.
Pueden entonces ahora ver cómo, conforme se va practicando y avanzando hacia los tantras más elevados, se está hablando de una práctica más interna, no se trata de una práctica externa. So therefore, it is very good to practice in Vajrayana. Okay? Es entonces muy buena la práctica en el Vajrayana o la práctica del Vajrayana. Okay, I think Alicia left. She was busy. Well, she was missing something. I don't know. She lost it. I don't know it. So she left. Parece que Alicia se desconectó. Había una parte que le hacía falta. Alicia, ¿estás por aquí? It seems she's not here. So we have one comment here on the chat from Lily. So she says, Lama, was this introduced by Padmasambhava in Tibet, or was this already being practiced in Tibet before he went there? You can say Padmasambhava introduced Vajrayana in Tibet. You can see. Sí, puedes decir que Padmasambhava fue quien introdujo el Vajrayana a Tibet. Okay, we can stop here today. If you have anybody questions, we can discuss. Ok, podemos detenernos aquí el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos discutirlas. So then we can more kind of, see tomorrow a little bit needed here, there to discussion about it. Okay. Y luego podemos ya ver mañana, discutir algo más por aquí o por allá. So there is one comment from Ale. She says, I still cannot understand how through these practices we deal with, for example, the anger in a direct way. Anger, we are talking tomorrow, okay? Just practice the desire today. Y del enojo hablaremos mañana. Ahora solo practiquemos o hablamos del deseo. We're not yet there. No estamos todavía ahí. No. Just important part is to understanding what is the whole idea about the four tantras, understanding, so different ways, and particularly today we talked about the desire, how the desire is actually the truth is actually the anger is actually the very strong related with the desire. Uh-huh. Y bueno, ya mañana hablaremos más de esto. Ahora estamos teniendo o buscamos esta comprensión como en general de lo que hablan estos cuatro tantras. Y de hecho, el deseo, o hablando del deseo, el enojo está fuertemente relacionado con el deseo. Without the desire, there's almost, for my understanding, there's no way to rise anger actually. There's no way actually. Sin el deseo, no hay forma de que surja el enojo. They're working with the desire, or to try to realize, try to transform, it's not see as like a negativity. No, Vajrayana is not at all. Okay, make sure. Vajrayana is nothing is negative at all. Okay, well, that's very important. As actually I last time taught in the teaching in the Words of Perfect, my teacher, the beginning of the motivation, Vajrayana motivation. I already, many of you heard it. So Dixon, idea. Dixon. Y bueno, entonces retomo y dice, hablando del deseo, el enojo está
fuertemente relacionado con el deseo. Sin el deseo no hay forma de que surja el enojo y entonces es el trabajar con el deseo y transformarlo. No hay que verlo como algo negativo. De hecho, desde el Vajrayana, nada de esto es negativo. Hablé más de esto cuando hablamos sobre las palabras del Maestro Perfecto y tal vez lo recuerden. So then tomorrow we can a little bit more discuss about the how to transform about the anger part too. So, okay. Mañana hablaremos más de cómo transformar el enojo también. So there is one question. Okay. There is one more. So Patty is asking, so is this a practice that is done in all the practices? Is that a goal like with the deities, like the Tsalung? Oh, it all practices we do in the Vajrayana, whatever visualization, this is the supposed to do actually. De hecho, todas las prácticas que hacemos en el Vajrayana, todas las visualizaciones, de hecho, se supone que hay que hacerse así. Oh, this is the supposed to, the whole reason. It's a wonderful question. Yes, it is. That is true. Esa es una maravillosa pregunta, sí, eso es verdad, así es. But nobody explains that way, okay? Pero nadie lo explica, ¿sí? It's just like imagination in the deity and somewhere joyful deity taras and singing songs like that. It's actually it's not like that. De hecho, se explica, es así como la emanación de la deidad y quién sabe cómo uno experimenta esta felicidad y se danza y demás. No, no es así. Actually, like for example, this is a very good question. So when you practice Tara, example 4, when you visualizing Tara, whether you're in front, the wisdom Tara, whether you visualizing yourself Tara, so you enjoy it, okay? You realize you're blissful. Your body is totally not ordinary. It's extraordinary, enlightened body. You have a blissful enjoy that practices. So that reduce all the desire, all the anger, all the ignorance, is natural way. That is a special for Vajrayana practice actually. Ya. Entonces, cuando visualizas, por ejemplo, a Tara enfrente de ti o tú mismo como la deidad, la visualizas y entonces es disfrutarlo, esta experiencia de felicidad o de gozo. Tu cuerpo ya no es un cuerpo ordinario, se trata de un cuerpo extraordinario y entonces al hacerlo así de esta forma, esto reduce el deseo y reduce el enojo de una forma natural. Oh, many of you, when I say, many of you understanding that part, okay? When you practice a deity, Tara or any deity, you feel so light, you know, you feel so confident, you're joyful, very pleasant, you know, during the mantra, during the visualization, whatever it is. See, that is actually the Vajrayana's, the purpose of Vajrayana practice. To reducing all is one of the great methods, special method in order to transform our desire and anger rather than have to find some kind of special antidote for that. No. Y bueno, esto es algo, Dixon, más que muchos de ustedes comprenden esto y lo han experimentado. Cuando se hace la práctica de las deidades o este tipo de prácticas se sienten tan ligeros, tan confiados, tan placenteros. Es una sensación muy agradable y ese es el propósito de las prácticas. Se trata de un gran método para esto. Es un método para transformar el deseo o el enojo, transformarlo más que encontrar un antídoto para ello. What we call Vajrayana, we call the transform. And the Sutrayana, we call what we call, when you practice the deity, you purify, right? You purify negativities. So that's in the Vajrayana point of view, there's nothing to purify actually. Okay, there's nothing much to purify. You just realizing, you just aware about it, you just transform it.
Realize, be aware, and transform, right? Yeah. Y bueno, en la práctica del Vajrayana llamamos a esto el transformar. Desde el Sutrayana se refiere más a la purificación de las negatividades, pero desde el punto de vista del Vajrayana no hay nada que purificar. Se trata más bien de realizarlo, de ser consciente o darse cuenta y entonces de transformarlo. Mhm. So we have some more comments on the chat. So Lily is asking, did the teachings of Siddhartha Gautama, the Buddha, teach Tantra? Okay, that question is for the, generally speaking, as a Vajrayana, as a Mahayana practitioners, followers, they always says the Buddha taught as the Vajrayana teachings. Leo la pregunta de Lili que dice, las enseñanzas de Siddhartha Gautama, Buda, enseñaron Tantra, y Lama Gursam contesta, bueno, desde el punto de vista del Vajrayana o de las enseñanzas del Mahayana, los seguidores del Mahayana dicen que el Buda enseñó Tantra. Oh, Buddha didn't taught as a publicly. That's why they say in the Vajrayana point of view, Buddha taught as a very secret, the person to the person, less people. Okay, it's not like a four noble truth and have 100,000 students and the hard sutras like that. No, it's not like that. We taught it, but very secret way. Okay, so that's why the Vajrayana people, Mahayana people believe it. Okay, and some traditional do not believe it. That's also you need to know. It's okay. Whether believe or not, the Vajrayana is there. That's it. Very simple. Y bueno, entonces los seguidores del Mahayana dicen que el Buda enseñó el Tantra, pero no lo hizo públicamente, lo hizo de una forma secreta, más bien persona a persona. No lo enseñó a cientos de personas como lo hizo dando estas enseñanzas públicas a mucha gente como las 4 nobles verdades o el Sutra del Corazón. Desde el punto de vista del Vajrayana o del Mahayana, la gente lo cree así, y claro, hay otras personas que no lo creen de esta forma. También es importante saber esto. In a Vajrayana point of view, all the potential, okay, as we last time I explained into the, well, but not the words of perfect teacher teaches the text when we're discussing. So now you can understanding where is the potentials are now. It's more clear in the Vajrayana. If you're understanding little Vajrayana, where is it now? The potentials are. Y bueno, desde el punto de vista del Vajrayana, cuando hablamos o se habla de todo el potencial, como esto que expliqué cuando hablamos de las palabras de mi maestro perfecto, cómo tenemos todo ese potencial, y a través de esto es que podemos comprender en dónde es que está este potencial. Okay, so we have more comments here. So from Shaini, she says, so is realization of emptiness the most important for transforming desire? Dice Shaini, ¿es la realización de la vacuidad lo más importante para transformar el deseo? Okay. It is important, realization emptiness, okay? There's nothing wrong with that. Dice, es importante la comprensión o la realización de la vacuidad, no hay nada de malo en ello, claro. As a Vajrayana point of view, the emptiness and the blissful is inseparable, okay? Y desde el punto, desde el punto de vista del Vajrayana, la vacuidad y el gozo son inseparables. Oh, so when you're realizing really blissful,
That is emptiness there. Did they actually realize? No? Cuando realmente se realiza el gozo. Sorry, so when you really realize the bliss, you say? Right, bliss. Emptiness is there, you said? Yeah. La vacuidad está ahí. Cuando realmente se realiza el gozo, la vacuidad está ahí. So it's another way of saying it's a Sutrayana teaching. You can say, like when you are truly realizing compassion, true compassion, emptiness there. It's not separable. It's inseparable. Sorry, can you just repeat it? I just want to be sure I got the right word. When we say in the Sutrayana, okay, this is always important to Mhm. Sutrayana when we talk compassion, okay? Mhm. So then when you realize in true compassion, you know, great compassion, another way you say, if you're realizing great compassion, true compassion is inseparable of emptiness. Emptiness is there. You don't have to search emptiness extra something somewhere there else. Mhm. Desde el Sutrayana, cuando realmente realizas la verdadera y gran compasión, esto es inseparable de la vacuidad. La vacuidad está ahí, no tienes que buscarla en ningún otro lado. So there is one more comment from Patty. So she says, thanks for sharing and explaining it this clear. Sometimes I may think that I'm getting confused, so thank you so much. No problem. You're welcome. You've been practiced a long time. You all need it. So today I did every clear as possible. Okay. Dice que you're welcome, ¿no? Tus gracias son bienvenidas. Has estado practicando mucho tiempo. El día de hoy busqué explicarlo lo más claramente posible. So we're understanding about what is Sutrayana practices, what is Vajrayana practices, their point. So you will understanding, you know, very clear. So. Para poder comprender, o hemos buscado comprender de qué se tratan las prácticas del Sutrayana y de qué se tratan las prácticas del Vajrayana, entonces. Many times we all do, you know, it says Vajrayana practice, it says I practice Dana, I practice Yogini, Vajrayana. So many times we do not understanding it, okay? It's very, we do not enough study, you know. I myself need to study more, but I did study this one very, you know, reliable teacher, actually, I would say, very professional, you know. So I'm very happy to be share with you. So but I like to make sure this is not in a Facebook, not in a whatever we have. It doesn't go with there. You can have a record, and you can have it. Those who are here, you can read again. You can listen again. Welcome. You know. Y bueno, a veces los practicantes del Vajrayana decimos, bueno, yo practico Atara o Vajrayogini o X prácticas, pero necesitamos estudiar más, yo necesito estudiar más. Aunque he estudiado mucho, he recibido enseñanzas de este maestro muy profesional. Entonces, bueno, estas enseñanzas, estas explicaciones, hay que ser cuidadosos de que no aparezcan en Facebook o se distribuyan de esa forma. Estamos haciendo esta grabación, ustedes podrán escucharla de nuevo. But like all these explanations, it's for oneself that we are here, ¿no? Pero son para nosotros que estamos aquí estas explicaciones. And then Ale just comment, thank you so much, Lama and Gabi, very beautiful learning or teaching. Okay, so thank you for your trust on us. So this is, so she says, thank you for your trust on us on this so powerful subject. Okay, so
Again, thank you, everybody. I think we should now stop, okay? We have a lot of energy put in here today, I know, but I really appreciate all of you and Gabby too so much, which is not so easy, certain things, you know, it's really have to appreciate the language things. So we can now do the dedication, okay? Y muchas gracias, creo que debemos detenernos aquí, realmente aprecio que estén todos aquí, que apreciemos también la traducción, el poder tener este cambio de lenguaje, y vamos entonces a hacer las oraciones de dedicación. Awesome. Yep. Sorry. And the rest of I know it's your weekend, your off day, so you are working hard, so thank you for that too. I appreciate it. I know it's not easy. Y gracias, también sé que es su fin de semana y que trabajan duro todos ustedes, entonces no es fácil conectarse y estar para el fin de semana. No, Lama, thank you deeply, thank you so much. Oraciones de dedicación entonces, Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma, Gampopa, Pagmodrupa y Señor Trigumpa. Por favor, confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kayu. Por esta virtud, que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara derrotando a todos los enemigos, la confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito por todos los seres sensibles. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad del inmutable Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, lama raíz y lamas del linaje, asamblea divina de Yidams y asambleas de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor, escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, y que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como lo infinito del espacio. Que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte. Que no muera con pensamientos negativos. Que no muera confundido por la visión errónea. Que no experimente una muerte prematura. Que muera gozoso y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata. Que yo, en cualquier caso, consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que las virtudes acumuladas en los 3 tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikungpa Ratna Shri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúe e incremente a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezcas firme hasta el final del samsara. Personificación de las 3 joyas preciosas Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado, todo bondad con el ojo de la sabiduría, usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el clan Gar de Tibet Oriental con Chodimpa, hijo de corazón de Jigten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones.
En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Vajra toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales, que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Chanjo Senjo Rinpoche, Maje Banam Icharache, Jeva Nyamba Beba, Kone Gondo Devara Shu. Well, thank you so much. It's a wonderful to share with you. So I'll take care and see you tomorrow. Okay. Muchas gracias a todos. Es maravilloso contar con esto y nos vemos todos.